fudgy bars will act as our cake. Because we can't bake a cake now. It will take us some time to bake a cake. Everyone, welcome back to our channel. So today is Monday, and of course kapag Monday I have my online classes. I actually teach toddlers. So ngayon maliligo muna ako kasi para naman medyo presentable kahit na nasa bahay lang. And look at my pimple. So problema ko talaga tong pimple na to kahapon pa, kasi kahapon nag-shoot ako ng content for my upcoming ano bang tawag doon? Basta mayroon akong bagong project with a PR company. Yeah, sila yung kumuha sa amin for the previous project. Yung kasama ko yung mga bata. And yun, nag-shoot ako ng yun. Di ko pa pwedeng sabihin, syempre, kasi kailan pang ipa-approve sa client. But I already submitted my entry or my post, my content, ayun, for approval. And ayun nga. So, nakakainis. Buti na lang, nandyan si JZ Creatives. So, buti na lang, mayroon tayong taga-edit ng picture. Ayun, kaya okay lang, kahit na may pimple, na-edit yan. Pero sa video, sa mga vlogs, mahirap tanggalin tong aking pimple, di ko siya matatanggal. So, ayan, maliligo muna ako so I can prepare kasi 9 o'clock na and my online class is at 10 a.m. And so, nakapag-prepare na tayo and inaayos ko lang yung aking materials for today's activities, for the lesson for today and yung activity. Kasi every time na meron kaming online class, we make sure na meron kaming hands-on activities for the kids para hindi sila mabobore. And yung pinakakaabangan nila na gourmet time. Kasi sa gourmet time, they get to prepare their own food or snacks with the help, of course, of their mom or dad or guardian. But, syempre, napakadali lang i-prepare nun. Kaya na-enjoy talaga nila. And then, eating time, yun na yun. Ayun, so, eto. Nag-download ako sa YouTube ng video for them para sa aming exercise. And then, pinrepare ko na yung materials. Tapos ito, prepare ko lang yung aking ring light and everything para mamaya ay ready na. Hindi ko muna binuksan yung ilaw kasi talagang feeling ko naiinitan ako kapag talagang may ilaw. So, habang hindi kami nagka-class, hindi ko muna binubuksan din yung ilaw. And then, I have a ring light. Siyempre, mas mainit kapag may ganun. So, ayan. Ayusin ko lang yung materials and then I'll show you kung paano ako nagpe-prepare. So, this is my material for today's activity or for today's lesson. And, by the way, I'm using Canva Pro. So, syempre, we need to use Canva Pro para hindi limited yung nagagamit natin na material sa Canva. So, I'm using Canva to create the lesson and activities for today. Ayan. So, and then I downloaded sa YouTube ng video na magagamit namin for the exercise, syempre para hindi siya streaming kasi bumabagal yung streaming. And during this time, pag Monday morning, hindi lang ako yung nagsistream or hindi lang ako yung gumagamit ng Zoom, pati si Yale gumagamit ng Zoom because of his online class. Actually, it's an e-dialogue. Ayun nga. So, and then, I'm preparing din my ring light para medyo maliwanag kasi madilim dito sa part ng house na to. So, naayos natin yung ating ring light. So, kailangan ko talaga ng ring light. And, especially if kayong mga nag-online, like yung mga ESL teachers, ayun, dapat lagi kayo may ring light para mas nakakaganda kasi yung sa reception ninyo sa inyong Zoom or sa mga video calls. Ayan, maganda. And, syempre, hindi lang naman sa online class ko ginagamit tong ring light. I'm also using this kapag nag-vlog. Ayun nga. So, meron, nakalagay lang to, pero hindi ko siya ginagamit kasi natatakot ako dahil spring siya. Ayun o, para siyang spring. So, hindi ko siya ginagamit even pag nag-vlog. Ginagamit ko pa rin yung tripod to hold the camera or phone.
So, ayun. Kasi natatakot nga ako dito. Nakalagay lang talaga yan dyan. Pero I'm not using it. Ayan. So, ating ring light. Ayan, so nakapag-prepare na tayo ng ating materials for our class. And ayun, nag-wear lang ako ng apron, si Wonder Woman apron. But regularly, naka-shirt lang ako. And naka-short, syempre hindi naman nakikita. But of course, kailangan laging ang mood mo ay very active. Kasi para naman active din yung mga kids. And by the way, hindi ko pala nire-require yung mga kids na gumamit ng headset or headphones para yung mga guardian nila, yung mga parents, ay maririnig kung ano yung pinag-uusapan namin. Like the tip that I gave for nung sa last na vlog ko about online classes. And hindi ko na rin sila minumute kasi gusto kong makita or gusto kong marinig kung nag-cooperate ba sila or kung active ba sila. Kasi mga bata lang naman, in lang naman sila. Usually mga 4 to 6 lang yung students namin per class. So, mas gusto ko na naririnig ko sila at hindi sila nakamute. Anyway, kapag mga bata, talagang excited sila palagi. So, dun ko sila parang ina-assess habang nagkaklase kami na hindi sila nakamute. Ayun. So, ayun na. In a few minutes ay mag-online na tayo sa Zoom. There? Do you have pepper on your bowl? On your water? Mochi! Si Mochi parang natatakot sa pepper. Yeah, so just be careful, okay? And then, what we're going... Si Mochi na hatching na. Okay, and then, let's have our liquid soap. Do you have your liquid soap with you? Okay. So now, we're going to put the liquid soap, a small amount of liquid soap onto our hands. Okay? Just a small amount. And after that, did you see what happened? Si Alex parang nagtataka siya what happened to his finger. Yes. So, what happened is, wow, very good si Mochi. I can see Mochi's bowl. One more. Let's open our fudgy bar and put them on our plate. So, let's put them on the plate. Our fudgy bars will act as our cake. Because we can't bake a cake now. It will take us some time to bake a cake. But if mommy knows how to bake a cake, you can ask her to bake a cake also for you. There. The ice cream is so yummy. I can see your ice cream. Okay, so now we're going to scoop our ice cream and put them on top of our cake and our fudgy bar. Very good, mga kids. Wow. Oh no, Orion is joining us today. Hi, say hi. Hi. Hi, everyone. Say hi, everyone. Hi. But Orion is not joining our class. He's just here because he saw the ice cream. He wants to eat the ice cream too. Do you want ice cream? Wow, I can see Mochi is eating his ice cream. Ice cream cake. Yes, later. Yan, and also Alex. So we're done with our first session this morning. Kasi every Monday, tuwing meron akong online class for toddlers, 2 yung hinahandle ko na classes. And later at 2 p.m. yung aking afternoon class. But ayun, tapos na ako nung sa morning. So nakapag-lunch na rin kami. But of course, in between, I have to teach Kuya Yale kasi today, magsa-start kami nung aming second quarter. So, English kami today. Magsasagot ng worksheets, of course, after the lesson. And then later, at 2 p.m., ay yun na naman. Ako na naman, magta-transform na naman ako sa pagiging teacher. So, ayan. I'll be back again later. So, we are done with today's activities. Actually, yung activities ko pa lang ang tapos. Pero, yun nga kanina, I was able to teach Kuya. Ang topic namin ay adjectives. So, nagturo na ako sa kanya before ako second session for this afternoon. Or yung aking, dalawa lang naman paling session ko of classes. So, ayun. And, ngayon, ay hinihintay ko lang yung time kasi alam ko may piano lesson siya ngayon. Na-reschedule kasi siya. So, I'm not sure kung matutuloy yung piano lessons niya
this 4 o'clock. Pero ayun, magme-merienda muna kami kasi nakakagutom, nakakapagod din magsalita. Yun for the kids. And ayun, mamaya titignan ko muna kung makakapag-piano lesson siya. Anyway, si Papa pala nagpa-deliver siya sa Food Panda ng Milk Delicious. Ayan, hindi ko lang alam kung ano yung sa akin dito. Sabi niya matcha daw yung sa akin. I don't know. Pero i-check natin. So, habang wala pang ginagawa si Kuya, pwede na siyang magmerienda. Ay, kaya tumataba tayo dahil sa mga pa-milk tea na to. Pero, ayun. Anyway, kailan ba kami last na nag-milk tea? Parang 2 weeks ago pa naman. So, okay lang. So, ayan. Try natin tong Milk Delicious na mga to. Hindi ko lang alam kung anong flavor talaga sa akin. Anyway, meron tayong bagong mga towels. So, nagpunta kasi yung kapatid ko sa Landers. So, nagpabili ako ng towels. And naka-buy one, take one kasi siya. So, ayan na. Maganda siya. Actually, magaganda yung mga towels sa Landers and sa SNR. Yun, magaganda. Ayan. Ito yung brand niya. Canon. So, kung bibili kayo ng towel sa Landers or SNR, hindi ako sure kung sa SM meron ha. Kasi hindi pa ako nakakabili ng towel sa SM. So, usually bumibili ako sa SNR ng mga towel. So, maganda siya. And naka-buy one, take one pala siya. So, 500, buy one, take one na siya. So, nagpabili na ako. And nung Christmas din kasi, sa SNR naman siya bumili. Tapos nandito, minsan kasi dito sa SNR Pampanga, nauubusan ng mga towels, especially towels. Pero nakabili na rin ako dito sa SNR Pampanga. So, noong last Christmas, bumili naman siya sa SNR sa Libis. Libis nga ba yan? Oo yata, Libis. Yun. Kasi ito, sabi ko, ibang colors naman. Kaya ito yung pinabili ko. Ayan. Siguro sa Christmas, ganyan din. Papabili ulit ako para regalo. Ganun. So, lalabang ko na muna sila para magamit na namin. So, makapag, at least, bagong towels. Magaganda kasi sila, makapal, tapos malambot din. By the way, guys, don't forget to join our latest giveaway. So, you can win a Samsung Galaxy A01 Core. So, yun ay pwede nyong gamitin sa mga online classes or yun para meron smartphone. It's a smartphone, of course. Meron pa bang hindi smartphone ngayon, diba? So, do not forget to join our latest giveaway. You can just go on my Instagram account sa aking profile, which is Mama Yan's Adventures. And para manalo kayo, para magkaroon kayo ng chance na manalo nitong Samsung Galaxy A01 Core. Thank you for watching our video, and if you haven't subscribed yet on our channel, please subscribe, like this video, and comment if you have any suggestions or if you have anything that you want us to vlog about. And see you on our next video. Bye!